Hello, Bronwyn Lund here from Bronholm Tours. I'm just standing actually out the back of the town of Gulljem, which is on the east coast of Bornholm. And I'm actually going to take you through a valley called Holke and up around the forest out the back of the town. And it's actually quite good that I've planned to do this today because it's very foggy. So if I was going to do a coastal walk, it wouldn't really be very much fun. Now, the reason why I'm making these films is for people who either can't get to the island of Bornholm or can't get around the island. So I hope you enjoy the tour. So it's an interesting part of town here. Some of the houses in this area are quite different. Now we're just going to go through a rocky dale and into the valley beyond. And then we'll go up the hill into the forest and around the lake. So the bridge up ahead is the bypass that goes behind Gulljem. And if I kept walking under the bridge, we'd walk down into the town. And I'll probably make that the subject of another walk, but it's just a bit too misty to really appreciate the views that the houses have on the other side of the bridge. So today we're actually going to go up into the forest. As you can see, it's still winter. There's some foliage starting to come forward. We're just at the end of winter now. So we can see through the trees and get a good feel for the landscape.
godmorgen. Jeg filmer Ja, okay. gåturen, Okay. turen, Ja. men jeg klipper dig ud. Så er du ikke det er lige meget. inde i... Det er mere en morgenforskrækkelse, hvis man skulle gå på det bagefter, tror jeg. Jo, det er jeg helt enig om. Men jeg klipper dig ud, så du behøver ikke at være over hele verden. Jeg er mere bange Okay. for, dem, der skal se det på det bagefter. Det tror jeg ikke. Jeg tror, folk vil være mere interessant for at høre, hvordan det er at leve som en Bornholmer på Bornholm. Så jeg er lige i gang med at lave en YouTube-kanal, fordi jeg synes, at der mangler mere hvordan det er at bo på Bornholm, ikke? Okay. Så, og der er rigtig mange krydstogter, der kommer, og folk de bruger kun 5 timer på Bornholm, og så siger de, at det er aldrig nok. Okay. Så jeg laver noget på YouTube. Okay. Så Ja, vi prøver at... se, hvad det er for noget. Men de er på engelsk, fordi Ja, det ja. er selvfølgelig til Ja. turister, Det er turister, som ja. lige præcis, som måske Jeg vil gerne synes, komme. en af fejlene, fordi nogle gange, så det ved jeg, folk, de siger, at vi skal op og se Høstes maleri. Så går folk den her vej op, så ser de på røgeriet, hvad hedder det, Romyr, og så går de igen. Ja, Det gør Okay. mange turister. De kommer ned fra museet, eller nu siger de, nå, Høst, han har i gang malet et maleri, så går de derop, og så kigger, og så går de ud igen. nå, Der er ikke nogen, der går rundt. nej, rundt, du mener skoven. rundt i Nu, det er skoven, heller og ikke så det op mest til... spændende. Jeg vil sige, det er ikke det mest spændende. Jo, fordi man bor her. Men ellers er det jo ikke det mest spændende skov. Det er jo Nej, bare- men det er stadig skov. interessant. Især Altså, på jeg den synes- anden side af Håkedalen, der hvor man kommer igennem de der Nede ved Holkedalen, klipper, ikke? Ja, Ja, lige præcis. Holkedalen. ja. Men hvad betyder myrer? Grå myrer? Jeg ved Er faktisk det ikke, hvad det vand, betyder. eller? Jeg Nej, ved det faktisk ikke. det betyder ikke grå myrer, som en myre, der kravler på. Nej. Nej, Jeg ved det faktisk okay. Men det er ikke noget som Det- for eksempel sø eller Det ved jeg faktisk strand ikke. eller Det, ja. det burde du kunne søge, eller også Ja, skulle ja, man ja, spørge jeg en kan godt rigtig google. Bornholmer, Man kan tale godt google. bornholmsk. Ja, måske et gammelt Jeg synes, bornholmsk det der er vigtigt. Altså, navn. det er den klippetur, Ja, hvor man mod salen, ikke? jo, Så, ja. Men det er klart, hvis du kommer ind med så er du ikke klædt på til at Ej, det er gå det. de der ture. Og folk bliver også forskrækket. Jeg havde en skolekammerat, du ved, sådan en rigtig sport. Blablabla. Ja, Siger, vi skal gå en tur til Helligdagsklipperne. Jamen, det er ikke noget. Men hans ben, de var ikke vant til at gå op og ned. Okay. Så jeg kom med mine, Ja. fordi mine ben var jo indrettet til at kravle op Ja, og gå lige op og ned præcis. ad Ja. bakker, ikke? Ja, man skal faktisk være vant til det. Det er Ja. rigtigt. Også det når er man går op ad rigtigt. bakken i byen, ikke? Hvor folk sådan, Ja, jamen man vender bare til, når du skal gå på den måde, og ens Jo. ben er også mere vendt sig til, at man går op og ned, ikke? jo. Men altså, hvis man skal komme ind og se Bornholm, så er det jo det her område, og så ned og se klipper, ikke? Jo, det er det. Og det er det, der er faktisk sjovt, synes jeg, fordi jeg har filmet der, og det er fint nok, men jeg vil også filme de hemmelige steder, ikke? Som Nå, er ja. også lidt mere interessant. Og her synes jeg er meget interessant om sommeren, fordi der er noget på vandet og Der er mange dyr. og dyr rigtig og mange dyr. ja, okay. Yep. Rigtig mange dyr. Det er skægt, fordi nu er jeg ikke helt styr på årstiden med frøer. Der er virkelig mange frøer. Ja, Og nogle gange, og de larmer rigtig meget, kan de jeg forestille larmer mig. rigtig meget. Ja, Altså, rigtig mange dyr heroppe, Ja. synes jeg. Fordi at man ikke ødelægger nej. noget. Ikke? De kan godt være Ja, gemme sig ja, i fred og ro, ja, men der er nogen, ja, der fordi nogen der er ikke så fjender. mange, der kommer forbi Nej. i forhold til de Nej, andre der er heller steder. Ikke, der er ikke fjernet alting. Den er ikke så pæn til, at folk de kravler ind imellem alting, så de har jo sådan rimelig fred. Ja. Så det er jo sådan en måde at reklamere lidt på også, ikke? Det er, at der Jo. er mange dyr heroppe i skoven. Ikke? Jo, Men det er jo, nogle år siden, der var der simpelthen så meget mudder nede i, så der næsten ikke var noget vand. Nå. Så den er blevet renoveret. Nå, Og, så de har lavet de her. altså, den har Så jo der er ikke altid så meget været der, mud- ikke? Den så har altid vand. været der. Men til sidst var der så meget mudder og snask nede i, så de fik den renset.
nede i, ikke? Fordi ellers ville den dø til sidst. Ja. Ej, det har været en fin skov. Ja. Min mormor er opvokset herovre. Der var det en fin. Altså, der blev jo ordnet Okay. gangene. Og Der var det nogen, der fint. passede på den. Der havde man brugt man penge på det, hedder det. Okay. Det gør man jo ikke. Ej, det er jo sådan, så det prioriterer man, hvor pengene skal ligge, ikke? Ja, det er det. Det er Og nu rigtigt. synes man godt kan lide, at den er som det er, men det var et pænt sted. Så Men der har jo du ikke bor været- nede i... Jeg bor nede over for Gudhjem. biografen, ja. Jamen, jeg kommer ikke fra Bornholm. Nej, Nej, jeg flyttede herover med min familie, er herovre fra Gudhjem, ikke? jo. Ej, der i gamle dage var det også der. Ikke været, der har været is på, men før, i gamle dage var det sådan et sted, hvor man gik til op og løbet på skøjter. Okay, ja. Om vinteren? Der skal ikke så meget til, før der er is på, men vi har aldrig haft sådan en vinter, som man havde for vildt Nej, mange år i siden, det- eller sådan noget. Det bliver Jo. aldrig sådan nogle vintre igen, hvor at... Men det er en lækker lille område. Ja, det er rigtig lækkert. Dejligt sted, Ja. synes jeg. Men jeg synes også, det der med at tage til Gudhjem, og så gå ned og se en havn, og så... Ja. Og så gå ned og se en havn, og så Ja. køre igen. Det er kedeligt, ikke? Jo, især hvis man har gjort det flere gange. Ja. Jo, det er spændende, når man ser det for første gang, Ja. men ja, efter 10 gange, så er det faktisk ikke... Så er det bare en havn, Ja. ikke? Så, Altså, og du ikke- har været oppe i det område heroppe. Jo, jeg har Men, været, jeg er gået helt ud til gården, og der er nogle gårde jo. Ja, Og så er det faktisk en flot udsigt. som alle de Når der de ikke store er- sten, der står deroppe. Har du Ja. set dem? Ja, Der så bliver det går... Dem, ja, der fordi bliver hvis man sat går op fra Ja. middelalder. Mm. Så der har du været. stående Ja, sten, eller ja. hvad det er, de nu hedder. Så ja. Så du har været rundt, og hestesten er jo ikke noget. Ja, jeg har lavet lidt en, hvad hedder det, udforskningstur Ja. sidste uge. Fordi min datter, hun svømmer i Gudhjem Svømmehallen Ja. hver lørdag. Ja. Så jeg brugte tiden til at gå rundt Nå ja. og lære mere om området, Ja. nemlig. Så ja. Nå, men det- Men hvis det er okay med dig, vil jeg meget gerne inkludere dig i min film. Nej, det duer jeg ikke. Så meget kan jeg ikke Nej. hjælpe dig. Nej, men har været det vi det har her. lige snakket om. Kan jeg Jo, bruge men det, jeg- eller Ja, vil du helst ikke være Jo. med? Nej, ikke som på film, tror jeg. Det er ikke det, jeg siger. Okay, Nej. fint nok. Så Jeg har- klipper jeg det ud. Ja, men det er fordi, jeg har afasi, så indimellem så leder jeg tit efter ordene. Jeg Ja. synes ikke, jeg formulerede mig ordentligt til Ej, at jeg synes, du gør det rigtig Nå, godt. Okay. Nå, men så er Du jeg gør det ligeglad, hvis du helt, synes det, hvis du kan Nej, bruge men det jeg til synes, noget. det er rigtig godt, fordi der, hvor du snakker om at skøjter og lidt historik, og Ja. det er folk super interesseret for Nå, at høre okay. om. Så hvis det er okay med Ja, dig, nå, jeg så er vil det meget fint nok. gerne... Så er det fint nok, bruge at der er dig lidt som- historie med Ja. at man... Men altså, jeg kan huske, jeg har en gammel tante, hun kommer så ikke herover, hun er ved at dø nu. Men hun synes jo altid, når hun kom herover, da hun var ung og kom herover, så var det netop en pæn, altså det var ligesom lidt en park mere end en skov. Ja, okay. Yep. Som en lyst. Som et en- lyst altså, sko. Ja, det var et Ja. pænt sted, man Ja, gik over ja. og gik en pæn Ja. tur. Ja, et sted, hvor man kunne blive og måske spise en picnic. Og... Ja. Ja. Det skal have været mere park, vil jeg sige, på den Ja. måde, end det har været skov. Jo. Men nu er de blevet til sko igen, fordi de ikke blev passet så. Jamen jeg tror, altså passet, det er jo også, vi andre nyder måske mere, at det er som det er nu. Altså Ja. hvis vi fik sådan en park, så ville noget af den der hygge med at gå rundt med hunden måske forsvinde lidt, det ved jeg ikke. Det er jo en prioritering med, altså Bokul, den har jo også været helt anderledes. Okay. Det er ikke så længe siden, det var meget større. Dengang man skulle passe den, der kom ind og skulle ordne det, men så fandt de ud af det med fårene. Nå, At det var en måde at rense det, uden at skulle bruge ressourcer andet end at kaste fårene ind, så æder de jo det hele. Det er en måde okay. at rydde op på nu. Så Ja. betaler man nogen, der kommer med en masse får, og så Ja, gør de ja. det i stedet for, at der skulle komme nogen. Jeg synes, det var lidt synd, Ja, at det bliver skrællet fuldstændig ned. Som før, der var der sådan mere buske, der var lidt større og sådan ja, nogle ting. jo. Men det er jo en smart måde at... Rydde op. Der er turister, der ikke er glade for fårene. Fordi der er forlorte. Det gør ondt i folks laksko. Det skal man jo lige være opmærksom på. Lige meget. Ja.
og det er en vigtig del af vores økonomi jo her på øen, så så det er jeg meget synes jo, vigtigt. det er en meget god måde, og det er da også hyggeligt nok, at der er får, i stedet for at der skal bruges en masse ressourcer på. Ja, men jeg kommer fra Australien, og der har vi masser af får. Jo, vi er meget glade for får. Det er vores, vores økonomi. Det er, i gamle dage, så hængte de på det. Hvorfor er du flyttet over på den anden ende af jorden? Ja, fordi jeg flyttede til København for arbejde, fordi jeg arbejdede for Kulplast i Australien, og så fik jeg mulighed for at arbejde i Danmark i 3 år. Men efter 3 år var jeg ikke helt parat til at tage hjem igen, så jeg besluttede mig for at blive her. Og så mødte jeg min mand, og han er Bornholmer. Så jeg lige lærte de danske sprog, og det var rigtig godt. De tog mig 3 år. Og så mødte jeg min mand, og han var Bornholmer. Så skulle jeg lære et andet sprog. Nå, så slemt er det vel ikke. Men det er, jeg synes det er Bornholmsk, det er noget specielt sprog at lære, ikke? Fordi, men det er jo skægt, jeg kan slet ikke forstå hans mormor. Men det er skægt, fordi der har jeg sådan lidt, fordi man ikke taler Bornholmsk. Når jeg taler med en, de slår over. Det gør de. Jamen, hvor jeg godt kan forstå det. Jeg kan godt forstå, hvad de siger, men de slår alligevel over. Men hans mor, min svigermor, hun gør det, når vi er hjemme. Så slår hun over til rigsdansk, og så siger han, mor, du behøver ikke at slå over. Men de tænker ikke over det. Nej, det er det. De siger ansigtet, ikke? Og de ser ansigtet, og så er de... Men det danskere har sagt til mig, hvor jeg har begyndt mit forhold med dem på engelsk, og så har jeg lært dansk, og så vil jeg gerne tale med dem på dansk i stedet for at øve mig. Men så siger de, jamen det er svært, fordi når jeg ser dit ansigt, så er det bare engelsk. Okay. De tænker, nu slår jeg over, og det kan ikke lade være, fordi det er lidt ubehageligt at tale dansk. Er det sjovt? Jo. Synes det er sjovt? Det har jeg aldrig tænkt på før. Men det kan man ikke tænke på, når man er engelsktalende, fordi alle taler engelsk til man jo, når man er engelsktalende. Så. Men jeg fortsætter at gå op til stenene, og så rundt og tilbage til Gudhjem svømmehal. Så, så må du tak for snak. I lige måde. Nej, men hvis der er noget, du kan bruge, det er mere. Ja, fint. Hej. So that was a pretty cool little interview with a local. She's another, what the Danes, or what the Bornholmers call actually, tilflytter to Bornholm. So it's someone who has moved to Bornholm. And those of us who have, the term applies actually not only to people who have moved to the island and grown up somewhere else. It also applies to people who grew up on the island, then left the island to go and get, most of the time to go and educate, to go to university, like my husband. And then they stayed away. He lived in Copenhagen for 20 years and then moved back. So it's also, the term is also applied to people who have who've grown up on the island but left and then come back. So we're all kind of heaped into this group of tilflytter. But she's a tilflytter who's like me, has grown up somewhere else and then come to the island. So these are the standing stones
that have been here since medieval times, and normally through the trees we would have a pretty lovely view of fields of farming. So this has been an area, farming area for a long time. It's a bit windy up the top of the hill here. So now we're just going to walk through the remainder of the forest and end up back in Holkedalen, and I'll end the tour there. Here we are. The fog's lifted slightly so you can see a ploughed field. But I'll definitely come back and do this walk in a few months' time, and we'll be able to see the change in the landscape as we come out of winter and into the warmer months. We'll just pop down this path here and have a look at Gråmyr, which is just a name. Myr doesn't really mean anything. And have a look at the lake from a different angle from the other side to where we were before. Actually, you can walk right around the lake. That's quite nice. There's a path all the way around. But we'll go back down into the dale. Actually, now that we've seen the standing stones, I think what I'll do is when I do the walk in a couple of months' time, I'll come up and walk around the lake. That'll just give a different perspective, because standing stones don't really change very much in the seasons. I guess that's why they're called standing stones. Got a few crocuses coming up, showing a few early signs of spring. So the path straight ahead goes back out to the town of Guljem on the coast. We're just going to take the path down to the dale, and you can see how muddy it is. Very glad I've got my wellies on today. I don't know if you can see it through the trees, but over to the right
there's this sort of palatial white building which is actually a summer house, and we might go up and have a look at it. And it was built by a coffee merchant, a Danish guy who obviously made a lot of money in the West Indies, and he built this house, and it's called the Coffee Castle, Kaffeslotten. Oh look, there's a whole load of crocuses coming up here along the path. They weren't here last week when I was doing my reconnaissance. Try not to step on any of them. But now, of course, it's a bed and breakfast. It's a place to stay for people to come in the summer. It's a bit of a muddy spot here. Just have to watch my step. Those crocuses have just come up in the last week. Actually, I think it's going to be easier to walk down the side here. Right, and so here we are coming back into the nice picnic area of Holkedalen. The Holke-Enden, actually it's called, not Holkedalen, but it is a dale, so that's why I'm calling it that.
So we actually have quite a good view of the coffee house right in front of us. So that was a tour through Holkar Inn and out the other side to the lake of Gråmyr and some standing stones. I hope you enjoyed the tour. This is Bronwyn Lund signing off from Bornholm Tours. Bye for now.